இந்த வீடியோவில் நம்ம UGTRB physics இருக்குல்ல அதுலேருந்து question and answers பார்க்க போகிறோம். The transition of non-ferromagnetic to ferromagnetic state is an example of the transition of non-ferromagnetic ferromagnetic ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது இல்லையா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன, செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் டிரான்சிஷன். ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் டிரான்சிஷன். Next, the number of independent modes of vibrations of a system n coupled with n degree of freedom. The number of independent modes of vibrations of a system n coupled with n degrees of freedom. Answer வந்து 3n minus 1. The number of degrees of freedom for the general motion of a rigid body. Number of degrees of freedom for the general motion of a rigid body is 6. Answer வந்து 6. Next, if the body is said to be symmetric top, whose moment of inertia will be? The body is said to be symmetric top, whose moment of inertia will be? I1 equal to I2. Diamond is an example of covalent solid. Next, the resistivity of the conductor depends on எது depend பண்ணிருக்குனாக்கா temperature. The outer orbits have greater energies than the inner orbits. Outer orbit ஓட எனர்ஜி வந்து inner orbit ஓட எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்கும். If A equal to 1, B equal to 1, then A XOR B. A ஒன்று இருக்குது, B ஒன்று இருக்குது. அப்போ A XOR B ஆன்சர் வந்து 0. The bandwidth of an operational amplifier is positive infinity. Bandwidth of an operational amplifier infinity, அது பாசிட்டிவாக இருக்கும். Next, VO is equal to minus RC dV by dt is the output of. VO is equal to minus RC dV by dt is the output of. இதோட output அப்படின்னா differentiator. The nucleates with greater stability have even number of protons and even number of electrons. Nucleates with greater stability என்ன இருக்கும் அப்படின்னா even number of protons and even number of electrons. Photons are spin 1 particles. Photonsங்கிறது spin 1 particles. The diffusion equation is called. The diffusion equation வந்து என்னவாகவும் சொல்லலாம், Fermi age equation. Diffusion equation Fermi age equation சொல்லலாம். The energy level spacing in a linear harmonic oscillator angular frequency is. ஒரு energy level spacing in a linear harmonic oscillator அதில் இருக்கக்கூடிய angular frequency omega is h omega. Answer வந்து h omega. Next, the normal Zeeman effect takes place is. ஒரு normal Zeeman effectல weak magnetic field. Normal Zeeman effect takes place is weak magnetic field. The normal Zeeman effect is. நார்மலாக இருக்கக்கூடிய Zeeman effect என்னன்னா the confirmation of space quantization. Normal Zeeman effect is a confirmation of space quantization. The maximum number of electrons occupying a shell is. Maximum number of electrons occupying a shell is 2n squared. The continuous X-ray spectrum is the result of the continuous X-ray spectrum is the result of the inverse photoelectric effect. Continuous X-ray spectrum வந்து எதோட result அப்படின்னா inverse photoelectric effect. Next, the coefficient of viscosity of lubricants should be. The coefficient of viscosity of lubricants should be high. Coefficient of viscosity lubricant ஓட coefficient of viscosity என்னவா இருக்கும், ஹையாக இருக்கும். Next, if the intensity of incident light is increased, then the number of photoelectrons will. The intensity of incident light வந்து increase ஆனிச்சுன்னா the number of photoelectrons will increase. இதுவும் increase ஆகும், இதுவும் இங்கே increase ஆகும். Energy equivalence of one atomic mass unit வந்து 931 mega electron volt. Energy equivalence of one atomic mass unit is 931 mega electron volt. The output impedance of a transistor is.
ஒரு டிரான்சிஸ்டரோட அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் என்னவா இருக்குது, ஹையாக இருக்கும். The emitter of a transistor is, the emitter of a transistor என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா heavily doped. Emitter of a transistor is heavily doped. The value of a transistor is less than 1. Transistor value வந்து less than 1. In a transistor signal is transferred from a, in a transistor signal வந்து transferred from a low resistance to high. எப்படி transfer ஆகும் அப்படின்னா low resistanceலேருந்து high resistanceக்கு. The velocity of particle approaches the velocity of light, its relativistic mass becomes, velocity of particle approaches the velocity of light, its relativistic mass becomes infinity. The ratio of induced dipole moment to volume of the dielectric material. The ratio of induced dipole moment to volume of the dielectric material. Answer வந்து dielectric polarization. Answer dielectric polarization. Next, the characteristics of Raman effect in crystal is. Raman effect oda crystal la Raman effect oda characteristics என்னன்னா, the Raman lines obtained with crystals are sharp, become difficult with rise of temperature. The Raman lines obtained with crystals are sharp, becoming diffuse with rise of temperature. A laser is a coherent source because it contains, laser வந்து ஒரு coherent source because it contains coordinated wave particular wave. Coordinated wave இருக்கும், particular wavelength இருக்கும். Coordinated wave, particular wavelength. The response line of sodium is, the response line of sodium is 3s to 3p. The nuclei having an equal number of neutrons are called isotones. Nuclei having an equal number of neutrons are called isotones. The Brewster angle IB for an interface should be, ஒரு Brewster angle IB and interface should be, IB எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா greater than 45 degree, less than 90 degree. IB ஓட வேல்யூ, அது Brewster angle இருக்கு இல்லையா, IB greater than 45 degree, less than 90 degree. The number of depletion layer in a transistor is, the number of depletion layer in a transistor is 4. The input impedance of a transistor is, ஒரு டிரான்சிஸ்டரோட இன்புட் இம்பிடன்ஸ் என்னவா இருக்கும், லோ. ஆன்சர் வந்து லோ. The ratio of coefficients A and B for laser is proportional to, the ratio of coefficients A and B, நம்ம லேசர் இதில் பார்த்துருப்போம். The ratio of coefficients A and B for laser is proportional to V cube. ஆன்சர் வந்து V cube. In outer atomic of atom shells of atoms, 4s level is filled first by electrons, then 3d level, because 4s level first fill பண்ணி அப்புறம் 3d level fill பண்ணுறோம். ஏன்னா 4s electrons are less screamed from the nucleus from 3d electrons. 4s electrons are less screamed from the nucleus from 3d electrons. The source of stellar energy is, the source of stellar energy is fusion. Next, a nuclear reactor is a device to produce nuclear energy with the help of, a nuclear reactor is a device to produce nuclear energy with the help of controlled chain reaction. Answer வந்து controlled chain reaction.